Okay, welcome to online education. This is T. Narahari, lecture in mathematics, GDC, Mahabhat. Today, I am going to explain third semester real analysis in the topic monotonic sequence and subsequence theorems and problems. This is very important. Monotonic sequence. What is the monotonic sequence? How to define, how to take the definition, and what is the theorem, what is the importance of monotonic sequence. This type of definitions you see today class, very important. One or two theorems are given under 12 marks or 6 marks from this topic in our Kakatiya University. Listen, first you see monotonic sequence. What is the monotonic sequence means? Listen, what is the introduction of monotonic sequence? Previously, one of the sequence Sn is a sequence where n is equal to 1, 2, 3, 4 up to natural numbers. Discussing about the convergent of this sequence. How to convergent? In previously to find limit, there exists limit. Depend on that, Sn is convergent. Sn is convergent. See, listen. In previously, what about C? In previously, you Sn is a sequence. How to convergent? Convergent. How to say convergent? There exists. First, you find the limit. N tends to infinity. Sn is equal to S. Convergent is depend on the limit. In previously, one or two topics depend on the limit. There exists a limit. This sequence is convergent. This is the process in previously. Now, what is the importance given a limit? Without limit, now giving the importance without limit. How to say without limit point? Without finding the limit point, how to say Sn is convergent? This is the topic. In case of how to say it is without limit, లిమిట్ కనుక్కోకుండా దీన్ని మనం కాన్వర్జెంట్ చెప్పాలంటే ఇన్ కేస్ హియర్ డిఫైన్ ఏ మోనోటోనిక్ సీక్వెన్స్. దిస్ ఈజ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద మోనోటోనిక్ సీక్వెన్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ మోనోటోనిక్, యు సే ఇట్ ఈజ్ కాన్వర్జెంట్ ఆర్ డైవర్జెంట్. కాన్వర్జెంట్ అవుతుందా, డైవర్జెంట్ అవుతుందా, మోనోటోనిక్ చెప్పడం వితౌట్ ఫైండింగ్ ద లిమిట్ పాయింట్. లిమిట్ పాయింట్ కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఇది మనం చెప్పగలుగుతాం. దిస్ ఈజ్ ద హౌ టు సే మోనోటోనిక్ సీక్వెన్స్ మీన్స్. మోనోటోనిక్, ఇట్ ఈస్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ మోనోటోనిక్ సీక్వెన్స్. సియర్ సమ్ అదర్ ఆల్సో బి దేర్ వితౌట్ ఫైండింగ్ ద లిమిట్. Cauchy sequence like that also be there in coming classes. See here, what is that? Sn is convergent or not? How to say here? Sn monotonic sequence. Monotonic sequence means, see, what is the definition of monotonic sequence? Definition of monotonic sequence, see, listen. Here Sn is a sequence, you see. Sn is a sequence, is considered the points S1, S2, S3, dash dash, Sn, dash dash dash. Is a sequence. S1, S2, S3, all are range elements in the function mapping from n to r. Sn. Sn is a sequence. All elements came from the range of the function. S1, S2, Sn.
Here monotonic sequence means these are coming elements s1 s2 s3. Relation you see s1 less than or equal s2 less than or equal s3 less than or equal s3 is less than or equal sn is less than or equal sn plus 1 less than or equal. This is s1 is small, s2 is big, s3 is very big, big. Go to this increasing. S1 కంటే S2 పెద్దది, S3 పెద్దది, S4 పెద్దది, Sn కంటే Sn ప్లస్ 1 పెద్దది. ఇలా ఇంక్రీజ్ అవ్వుకుంటూ పోతే దీస్ ఎలిమెంట్స్ సీక్వెన్స్ ఎలిమెంట్స్ ఇట్లా ఇంక్రీజ్ అవ్వుకుంటూ పోతే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. Increasing sequence. This is, please observe, this is called increasing sequence. ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ పోతే ఇట్ ఈస్ ఇన్ స్మాల్ యూ రైట్ సి ఇట్ ఈస్ డొనేటెడ్ బై Sn is less than or equal Sn plus 1 for all n is also element of n. This is the increasing sequence. n is equal to 1 right, రెండింటి మధ్య రిలేషన్ ఏమొస్తుంది S1 less than ఈ రెండు తీసుకోవచ్చు. n is equal to 2 రైట్, అప్పుడు రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది S3 వస్తుంది, ఈ రెండు తీసుకోవచ్చు. ఇట్లా అంటే ఇండికేట్ హౌ టు ఇండికేట్ ద ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ Sn less than or equal Sn plus 1 for all n element of n, which is generated by the increasing sequence. Sn కంటే Sn plus 1 పెద్దది లేదా సమానంగా ఉండడం. ఇట్ ఈస్ ద కేస్. అంటే ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి, పెద్దది లేదా సమానంగా. ఖచ్చితంగా స్ట్రిక్ట్లీగా చెప్పాలంటే కరెక్ట్గా స్ట్రిక్ట్లీ యు సే యు రిమూవ్ దిస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్. యు సీ Sn ఈజ్ లెస్ దాన్ Sn plus 1 for all n is also element of capital. This is strictly increasing sequence. No less than or equal. Here less than or equal you put here. This is increasing sequence. It is strictly increasing sequence. Both differ what about say less than or equal is there, only less than. This is the increasing sequence. What is increasing sequence? You increase one by one. S1, S2, S3, S3. It is increasing. S1 value, S2 value is big. S2 value comparing with S3, S3 is big. S3 comparing S4, S4 is big. This is good. It is increasing sequence. Increasing sequence is denoted by Sn less than or equal Sn plus 1 for all n is also element of r. This is the increasing. Similarly, same way decreasing sequence. You define decreasing sequence. What is the decreasing sequence? How to say? Similarly same. Sn is a sequence. Sn is a sequence. Here terms you see S1, S2, dash, Sn. This sequence. Here S1 is big. After S2 is just less greater than or equal S3, greater than or equal S4, greater than or equal Sn is greater Sn plus 1. This is decreasing sequence. అంటే ముందు బిగ్ ఉండాలి, పెద్దది ఉండాలి, తర్వాత చిన్నది, తర్వాత ఇలా. దిస్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్ కాల్. ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్ కాల్ పెరగడం, ఇక్కడ డిక్రీజింగ్ కాల్ ఫస్ట్ పెద్ద. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. What about say decreasing sequence? You see what about see here decreasing sequence is denoted by Sn greater than or equal Sn plus 1 for all n is also L. లేకుంటే ఇలా కాకపోతే ఇలా కూడా Sn plus 1 less than or equal Sn. ఇట్లా ఇది పెద్దది, ఇది చిన్నది. ఫర్ ఆల్ n is also element of n. This is the decrease. Less than strictly చెప్పాలంటే స్ట్రిక్ట్లీ చెప్పాలంటే ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఉండదు. ఏముంటుంది Sn ప్లస్ 1 లెస్ దాన్ Sn ఫర్ ఆల్. లేకపోతే ఇట్లా రాయచ్చు Sn గ్రేటర్ దాన్ Sn ప్లస్ 1 ఫర్ ఆల్ n. దిస్ ఈస్ స్ట్రిక్ట్లీ డిక్రీజింగ్. ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్.
ఓకే సార్, వాట్ అబౌట్ మోనోటోనిక్? సరే ఇంక్రీజింగ్ చెప్పినట్టు డిక్రీజింగ్, మరి మోనోటోనిక్ వర్డ్ ఇంకా రాలేదు కదా. నౌ కమ్ టు దట్ మోనోటోనిక్. వాట్ అబౌట్ సి మోనోటోనిక్ డెఫినేషన్? ప్లీజ్ సి వాట్ ఈస్ ఏ సీక్వెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ మోనోటోనిక్ if it is either increasing or decreasing. This is the monotonic. What is that? See, monotonic means అది ఇంక్రీజ్ అయినా కావాలి లేదా డిక్రీజ్ అయినా కావాలి, అయితే దాన్ని మోనోటోనిక్ సీక్వెన్స్ అని చెప్తాం. వాట్ అబౌట్ సి డెఫినేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏ సీక్వెన్స్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏ సీక్వెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ monotonic if it is either decreasing, either increasing or decreasing, this is any, both, anyone, ఏదో ఒకటి కావాలి, అయితే ఇంక్రీజ్ అన్నా కావాలి డిక్రీజ్ అయినా కావాలి, అయితే దాన్ని ఏమంటారంటే ఆ సీక్వెన్స్ని ఏమంటామంటే మోనోటోనిక్ సీక్వెన్స్. మోనోటోనిక్లో రెండు ఉన్నాయి. ఏం కావాలి? ఇంక్రీజ్ అయినా కావాలి, లేకపోతే ఏం కావాలి అయ్యా డిక్రీజ్ అయినా కావాలి. సిఆర్ డిక్రీజింగ్, ఇంక్రీజ్ అయినా కావాలి డిక్రీజ్ అయినా కావాలి, ఎనీవన్ ఐదర్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్, దెన్ దట్ ఈస్ SN is called monotonic. SN is called monotonic. This is the monotonic. Okay, from this definition, how to develop the concept of convergent. ఈ డెఫినేషన్ నుంచి మనం కాన్వర్జెంట్ని ఎట్లా డెవలప్ చేస్తాము అనేది మన ముందు ఉండేటువంటి సమస్య. రైట్, సి ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్. ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ SN ఈజ్ బౌండెడ్. ఓకే, నౌ సి ఇట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. SN ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. ఇట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇది తీసుకోండి. ఈ డెఫినేషన్ తోటే, ఈ బౌండెడ్ తోటే మనం కాన్వర్జ్ అవుతుందా కాదా చెప్తాం. విత్ దిస్ బౌండెడ్, see, increasing sequence is bounded. Increase sequence bounded. How to say increasing sequence bounded? See, it is important. See, bounded ఎలా చెప్తాం? Increasing sequence, you know, S1 less than or equal S2 less than or equal S3 less than or equal SN SN plus 1 less than or equal ఇలా. This is increasing sequence. బౌండెడ్ అంటే ఎప్పుడు బౌండెడ్? ఎక్కడ? ఆల్రెడీ నో S1 ఈజ్ స్మాల్ నెంబర్, S2 ఈజ్ ఎ బిగ్, S3 ఈజ్ బిగ్ గోయింగ్ ఆల్ ఆల్సో బిగ్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ S1 టు SN ప్లస్ 1 ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. దీనికంటే కొంచెం పెద్ద, దీనికంటే ఇంకొంచెం పెద్ద, ఇలా బిగ్ ఆల్ ఆల్సో ఇన్ ద సిరీస్. S1 కంటే SN వరకు వస్తే అన్ని కొంచెం పేర్కొంటూ వస్తాయి, ఇంక్రీజ్ అవ్వుకుంటూ వస్తాయి ఆల్ నెంబర్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ కేస్. అంటే హియర్ స్మాల్ ఈజ్ S1. దిస్ ఈజ్, ప్లీజ్ అబ్జర్వ్, S1 ఈజ్ స్మాల్, దిస్ ఈజ్ నో డౌట్ అప్పర్ లోయర్ బౌండ్, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. S1 ఈజ్ స్మాల్. What about see increasing sequence bounded below as it is? That is directly you say. What about see increasing sequence? Increasing sequence is bounded below. Bounded below. కింద బౌండెడ్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి. మరి ఎప్పుడు బౌండెడ్ కావాలి? ఇది కింద బౌండెడ్ ఆల్రెడీ ఈజ్ గివెన్, ఆల్రెడీ ఈజ్ దేర్, ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ బౌండెడ్ బిలో, దట్ ఈజ్ కంపల్సరీ. వెన్ యూ సే ఇంక్రీజింగ్, దట్ ఈజ్ బిలో బౌండెడ్. ఎప్పుడైతే మనం ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అంటున్నామో అది బిలో బౌండెడ్ అయిపోతుంది, డౌట్ లేదు అలా. ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటికలీ ఇట్ ఈస్ అప్లై ద వర్డ్ బౌండెడ్ బిలో. బౌండెడ్ బిలో అనేది మనకు ఆటోమేటిక్గా వర్క్ అవుతుంది. మరి ఎప్పుడు బౌండెడ్, ఎప్పుడు మరి ఇంక్రీజింగ్ బౌండెడ్ అని ఎప్పుడు కావాలి? ఎబోవ్ బౌండెడ్ కావాలి, దట్ ఈస్ కేస్. ఇట్ ఈస్ ఎబోవ్ బౌండెడ్, దట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ బౌండెడ్, దట్ ఈస్ ద కండిషన్. ఇప్పుడు ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ టాపిక్. వాట్ అబౌట్ సి ఇంక్రీజ్ సీక్వెన్స్ ఎబోవ్ బౌండెడ్, ఎబోవ్ బౌండెడ్ అయింది. ఇగో ఈ వర్డ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇంక్రీజ్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ ఎబోవ్ బౌండెడ్ అంటే SN ఏదో పెద్ద నెంబర్ ఉండాలి, రెడీగా ఉండాలి. SN ప్లస్ 1 SN ప్లస్ 2 నో బై ఏదన్నా కావాలి, బిగ్ నెంబర్ డెఫినెట్లీ ఎగ్జిస్ట్ కావాలి. అప్పర్ లిమిట్ అంటాం, అప్పర్ బౌండ్ అంటాం, అప్పర్ బౌండ్ గ్యారంటీ ఉండాలి. ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ బౌండెడ్, ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ బౌండెడ్. ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ ఏమంటాం? బౌండెడ్. ఎప్పుడు బౌండెడ్? ఇది బౌండెడ్ ఎబో కావాలి. ఇట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. బౌండెడ్ ఎబో, బౌండెడ్ ఎబో, బౌండెడ్ ఎబో అవుతే
that is bounded above, that given sequence bounded above. In the increasing sequence bounded above, that is bounded sequence. It is the case. It is very important. దీంతో మనం డిక్రీజ్ కన్వర్జెంట్ అవుతుందా కాదా చెప్తాం. ఈ మోనోటోనిక్ సీక్వెన్స్ అంటే అది ఇంక్రీజ్ అన్న కావాలి, డిక్రీజింగ్ అన్న కావాలి. ఇంక్రీజింగ్ బౌండెడ్ అని ఎప్పుడైతే అంటున్నామో, ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ బౌండెడ్ బిలో అది కంపల్సరీ అవుతుంది. నా బౌండెడ్ ఎబో బౌండెడ్ అవుతే దాన్ని బౌండెడ్ ఇంక్రీజింగ్ బౌండెడ్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ బౌండెడ్ ఎబో అని చెప్తాం. బౌండెడ్ ఎబో ఖచ్చితంగా బౌండెడ్. ఇదే వర్డ్ సేమ్ మనం దీనికి తీసుకుంటే, నౌ నెక్స్ట్ దిస్ అప్లై ద డిక్రీజింగ్ తీసుకుంటే S1 S2 greater or equal S3 greater or equal Sn greater or equal Sn+1 ఇట్లా రాస్తాం. దిస్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అని తగ్గుకుంటూ పోతున్నాయి. S1 పెద్దది, S2 చిన్నది, S3 చిన్నది, S3 చిన్నది అనుకుంటా పోతుంటాం. దిస్ ఈజ్ S1 greater or equal S2 greater or equal, దిస్ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. అంటే ఇది బౌండెడ్ కావాలంటే డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ బౌండెడ్. ఎబో బౌండెడ్ నో. S1 పెద్దది మనకు తెలుసు. S1 కంటే పెద్ద నెంబర్లు ఇందులో లేవు. నో, దట్ ఈస్ S1 కంటే పెద్ద నెంబర్లు లేవు. స్టార్టింగ్ అన్నీ ఉన్నాయి చిన్న నెంబర్లు. ఎందాక ఉన్నాయి చిన్న నెంబర్లు తెలియదు. అంటే వాట్ అబౌట్ డిక్రీజింగ్లో ఏముంది? ఎబో బౌండెడ్. డిక్రీజింగ్లో ఏముంది? ఎబో బౌండెడ్ అని ఖచ్చితంగా ఉంది. ఇది మనం చెప్పాల్సిన అవసరం, నాట్ నెసరీ దిస్ టెలింగ్ అబౌట్. వాట్ అబౌట్ హర్ టెలింగ్ బిలో బౌండెడ్ ఈజ్ డెఫినెట్, దట్ ఈస్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. బిలో బౌండెడ్ అయిపోతుంది, సారీ ఎబో బౌండెడ్ అయిపోతుంది. పైన నెంబర్ ఉంది, మనకి బిలో కూడా బౌండెడ్ అయిపోతే ఈజ్ బిలో బౌండెడ్. బిలో కూడా బౌండెడ్ అయిపోతే అప్పుడు దాన్ని ఏమంటే బౌండెడ్ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ బౌండెడ్ అని చెప్తాం. డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ బౌండెడ్ అని చెప్తాం. ఇగో ఇది మనకు ఉండేటువంటి స్టోరీ. ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్, డిక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ బౌండెడ్, ఇంక్రీజింగ్ బౌండెడ్. These two topics. From this definition, you say convergent. How to say the convergent? Some see one of the problem here also. How to decreasing, how to say increasing. It is say. When you say is increasing, ఎప్పుడైతే మనం ఇంక్రీజింగ్ అంటామో బిలో బౌండెడ్ వర్డ్ అటాచ్ అయిపోతుంది దానికి. ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్కి బిలో బౌండెడ్ ఈజ్ అటాచ్డ్. నా ఎబో బౌండెడ్ అయితే దట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ బౌండెడ్ అంటాం. ఈ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్కి అబోవ్ బౌండెడ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ ఇన్ ద వర్డ్ డిక్రీజింగ్. బట్ వాట్ అబౌట్ బిలో బౌండెడ్ అయితే, దట్ ఈస్ బిలో బౌండెడ్ అయితే దాన్ని డిక్రీజింగ్ బౌండెడ్ అని చెప్తాం. దిస్ ఈస్ ద కేస్. వాట్ అబౌట్ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ బౌండెడ్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఈజ్ బౌండెడ్ బిలో కావాలి. అయితే దాన్ని డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అంటే బౌండెడ్ సీక్వెన్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బౌండెడ్ బిలో సీక్వెన్స్ ఈజ్ బౌండెడ్, అది బౌండెడ్ కావాలంటే బిలో బౌండెడ్. ఎబో బౌండెడ్ ఉంటుంది మనకు, బిలో బౌండెడ్ కావాలి. ఇక్కడ బిలో బౌండెడ్ ఉంటుంది, ఎబో బౌండెడ్ కావాలి, అయితే సరిపోతుంది. ఇగో ఇది మనకు ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్. నౌ సీ దిస్. See, what about definition? A sequence Sn is real number is said to be increasing if Sn less than Sn+1 for all n greater than 1 and strictly increasing. This is the case. Okay. Now one of the C. It is bounded or called C. Now is given a example problem C. Sn is equal to 2n minus 1 by n+3. ఇంక్రీజింగ్ అవుతుందా డిక్రీజింగ్ అవుతుందా మనం ఏం చేయాలంటే వాట్ టు సీ హియర్, వాట్ ఈజ్ యాక్టివ్ ఎన్ ఎస్ఎన్ మైనస్ Sn+1. అసలు ఇంక్రీజింగ్ ఎస్ఎన్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ Sn+1 అంటే ఎస్ఎన్ పెద్దది, Sn+1 ఎస్ఎన్ చిన్నది, Sn+1 పెద్దది. ఈ రెండు తీసే ఎస్ఎన్ మైనస్ Sn+1 తీసేస్తే నెగటివ్ వస్తే అంటే ఇది పెద్దది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ బిగ్. స్మాల్లకే బిగ్ తీసేస్తే నెగటివ్ ఆన్సర్స్. నెగటివ్ ఆన్సర్ ఇస్ బిగ్. వెన్ యూ గెట్ నెగటివ్ ఆన్సర్ Sn+1 రిప్రజెంట్ బిగ్ నెంబర్ కంపేరింగ్ విత్ Sn. యూ గెట్ నెగటివ్. Big is increasing sequence. Similarly, Sn minus Sn+1 positive answer. Positive when it is Sn is big.
రిప్రజెంట్ ఎస్ఎన్ బిగ్ ఎస్ఎన్ ప్లస్ వన్ ముందు టర్మ్ పెద్దగా ఉంది, తర్వాత వచ్చే టర్మ్ చిన్నగా ఉంది. దట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ అబౌట్ సి డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. ఈ రెండు చేయాలి. ఎప్పుడు ఏది ఇచ్చినా మనకి సీక్వెన్స్ ఇస్తే ఎస్ఎన్ మైనస్ ఎస్ఎన్ ప్లస్ వన్ టు ఫైండ్ ఎస్ఎన్ మైనస్ ఎస్ఎన్ ప్లస్ వన్. దిట్ ఈస్ నెగటివ్, దట్ ఈస్ increasing sequence. You get positive, that is decrease. Right, see here Sn is there. How, what about see Sn is there here given. See, listen, Sn is equal to 2n minus 1 by n plus 3. See, okay, Sn plus 1 is equal to, you write n replacing n plus 1, 2 into n plus 1 minus 1 by n plus 1 plus 3. What to write? 2n plus 2 minus 2 by n plus 1 n plus 4, you write, no doubt. Now Sn plus 1 is equal to 2n. Sn is equal to 2n. This is my 2n minus 2 minus 1. 2n plus 1, right, by n plus 4. By n plus 4. Listen. Now what see here? See, what is the answer? Sn minus Sn plus 1. Sn minus Sn plus 1. Sn minus Sn plus 1, how to see? Sn is, this is Sn given 2n minus 1 by n plus 3 minus this, you write 2n plus 1 by n plus 4. You take LCM, n plus 3, n plus 4. Above multiply this and this. 2n minus 1 n plus 4 minus 2n plus 1 n plus 3. That answer is right. See what? N plus 4. This is the case. 2n. It is 2n minus 1 n plus 4. Yes, minus 2n plus 1 into n plus 3. You multiply this by, you there, n plus 3 into n plus 4. You multiply 2n n, 2n square plus 6n, 4 2s 2n square, this 4 2s 8, 8n. Mal again minus n minus 4. Here 2n, here minus is there, minus 2n square 6n plus 6n plus 3. You write 2n square plus 8n minus n minus 4 minus 2n square minus 6n minus 3 by n plus 3 into n plus 4. 2n square cut, 8n minus 6n. 8n minus 6. ఇది కూడా కట్ అయిపోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ది 2 3s 6, 2n plus 3, 2n plus 1, 2n n plus 3, 2n minus 1. Multiply this 2n minus 1, 2n plus 3. Totally what do you see her answer? 8n is cancelled. Now write here 4n minus 7 by n plus 3 into n plus 4 minus 7. Sn minus Sn plus 1 is equal to answer minus 7 by n plus 1. N plus 1, what about n plus 4? Negative answer is 3%. That is less than. What about it is decreasing sequence? It is decreasing sequence. Similarly, same way, an is equal to 1 by n square. Which of the following sequence is increasing or decreasing? An is equal to, is given 1 by n square. Here n is equal to 1, 2, 3. Substitute here. An is equal to 1 by 1, 1 by 2 square, 1 by 3 square. It will see 1, 1 by 4, 1 by 9, 4, 16 is given. This is what about see? 1 s greater than 1 by 4, greater than 1 by 9, greater than 1 by 16. What is it? Sn greater than Sn plus 1. This is decreasing sequence. Similarly, same second problem and third problem. This is the decreasing sequence, you see.
This is the decreasing sequence you see. Right? Now next theorem. It is very important theorem given under this is a 12 marks theorem. Very important theorem is given already in our what about C Cox University. This is the problem. This theorem is C. What about C? This theorem is every monotonic bounded. See this? Every monotone bounded sequence is convergent. This is the monotonic bounded sequence is convergent. Very important. This is given under 12 marks already. Is given in our Cox University. This type of theorems. Right, see. See. You let is monotonic bounded. You see. Sn is a monotonic bounded. Let proof of the statement. Sn is monotonic bounded. Monotonic, two words is there. Either increasing or decreasing. You take increasing. Sn is monotonic not necessary. Increasing sequence. Increasing sequence means you know S1 less than or equal S2 less than S3 less than Sn less than or equal Sn plus 1 less than. You are bounded in the statement. Bounded word is there. Monotonic bounded. Bounded means it is already below bounded. No doubt it. Above bounded. Above bounded means you see that is you see Sn is bounded. Above bounded from the statement. Therefore, Sn is bounded. Sn is bounded. Below bounded, above bounded. That is bounded set. Sn is bounded. Sn is bounded. You know what about C? S is equal to write the set. That is Sn. N is also element of N. You take U is A. You going to show what about U is a supremum. Supremum of S. Supremum of S. Going to show it is convergent. What about C? Sn is convergent. Going to show what according to a given statement monotonic bounded. ఎప్పుడైతే మోనోటోనిక్ బౌండెడ్ అవుతుందో ఎస్ఎన్ని మనం ఏం చూపించాలి కాన్వర్జెంట్ అని చూపించాలి. గోయింగ్ టు షో ఎస్ఎన్ ఈజ్ కాన్వర్జెంట్. హౌ టు షో దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ లిమిట్ పాయింట్. యూ ఈజ్ ఏ లిమిట్ పాయింట్ అని మనం చూపిస్తే చాలు. అంటే గోయింగ్ టు షో వాట్ స్టెప్ లాస్ట్ స్టెప్ ఎన్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ. దిస్ ఇస్ అంటే ఏమని చూపించాలి ఎస్ఎన్ యూ ప్లస్ యూ మైనస్ ఎప్సలాన్ లెస్ దాన్ యూ ప్లస్ ఎప్సలాన్. ఈ స్టెప్ చూపిస్తే సరిపోతుంది. అప్పుడు ఇది లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సి యూ ఈజ్ బౌండెడ్ మనం యూ ఈజ్ సుప్రీమం అన్నాం. యూ సుప్రీమం అయితే ఎప్పుడైతే అవుతుందో యూ మైనస్ ఎప్సలాన్ ఈజ్ నాట్ ఏ సుప్రీమం. అంటే జస్ట్ వర్డ్ తీసి యూ కంటే ముందు టర్మ్ యూ మైనస్ 1 యూ మైనస్ 2 యూ మైనస్ 3 లైక్ దట్ యూ మైనస్ ఎప్సలాన్. రైట్, సి యూ మైనస్ ఎప్సలాన్ ఈజ్ నాట్ ఏ అప్పర్ బౌండ్. నాట్ ఏ అప్పర్ బౌండ్ ఆఫ్ ఎస్ because u is upper bound. Because here u is the upper bound. Let u minus epsilon, u minus 1, u minus 2 not upper bounds. U plus 1 upper bound, u plus 2 upper bound, u plus 3 upper bound. But u minus 1, u minus 2, u minus 3, u minus epsilon is not a upper bound. See, now that is here giving you know one of the statement 1 by n ఉందనుకోండి. ఇట్ see 1 by n అంటే 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 10 ఆన్సర్ చెప్తాం, 1 by 100 చెప్తాం, 1 by 1000 ఆన్సర్ చెప్తాం. ఇట్లా పోతుంటే ఒక స్టేజ్ రాగానే అన్ని జీరోస్కి వెళ్ళిపోతాయి. ది స్టేజ్ ఒక స్టేజ్ దాటగానే దాదాపు అంటే 0.1, 0.001, 0.00, 0.000 ఒక స్టేజ్ రాగానే నెంబర్స్ కనిపించవు ఇక మనకు. ఆల్రెడీ ది గోయింగ్ టు జీరో. దట్ 1 by n is example you see 1 by n 0 to 1 to 0 but not 0 in the set. ఒక స్టేజ్ రాగానే మనకు n అనే ఒక నెంబర్ని తీసుకుందాం. దెర్ ఎగ్జిస్ట్ n. సి n మీన్స్ వాట్ అబౌట్ ఒక స్టేజ్, వన్ ఆఫ్ ద స్టేజ్. ఆఫ్టర్ దట్ ఆల్ ఆల్సో బి 0. యూ రైట్ 0.1 నో డౌట్, 0.01 ఓకే, 0.001, 0.000, 0.00001 వస్తే ఇదేమున్నది ఇందులో జీరో అయిపోయింది. అంటే ఒక స్టేజ్ దాటగానే దాదాపు 0.0000011 ఇట్లా నెంబర్స్ వచ్చేస్తుంటాయి. వాట్ దట్ స్టేజ్ యూ సే దేర్ ఎగ్జిస్ట్ క్యాపిటల్ ఎన్ సచ్ దట్ ఎస్ఎన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ యూ మైనస్ ఎప్సలాన్.
u minus epsilon. Sn is increasing sequence. Sn is increasing sequence. That is for n greater than capital N, Sn greater than S capital N is greater than u minus epsilon. This is C. U is the supremum of S. U is the supremum, already above supremum of S. Now Sn is less than or equal u is less than u plus epsilon. అంటే ఏమైంది, Sn ఇక్కడ u మైనస్ ఎప్సిలాన్కి ఉంది, ఇక్కడ Sn బట్ టోటల్ u మైనస్ ఎప్సిలాన్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్. Sn is less than u plus, that is limit n tends to infinity, Sn is equal to u. This what about C? There exists a limit to u. Therefore, what is that C? Similarly, it is A. Therefore, you write what about C? You write the definition also. If every epsilon greater than 0, then there exists a number n such that n greater than n. That implies Sn minus u less than epsilon. Therefore, Sn is convergent. This is the case. When it is convergent, increasing sequence above bounded, that is convergent. This is giving, this theorem represent what about C? Increasing sequence above bounded, that is what about C? Convergent. Not working the limit. Limit తో పని లేదు, లిమిట్ అవసరం, నాట్ నెసరీ ద లిమిట్. లిమిట్ కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. వాట్ ఈజ్ వితౌట్ లిమిట్? నా వాట్ సేయింగ్ హియర్, ఏం చెప్తున్నాం ఇక్కడ? ఇమీడియట్గా కాన్వర్జెంట్ అయిపోతుంది. ఎట్లా కాన్వర్జెంట్ అవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అబోవ్ బౌండెడ్ అయితే కాన్వర్జెంట్. Similarly, same steps you see in decreasing sequence. Decreasing sequence below bounded, then it is convergent. అంటే వాటి మోనోటోనిక్ సీక్వెన్స్ రెండు ఉన్నాయి. ఒకటేమో ఇంక్రీజింగ్ ఉంది, ఒకటేమో డిక్రీజింగ్ ఉంది. ఇంక్రీజింగ్ అబోవ్ బౌండెడ్ అయితే సిజిటి అవుతుంది. సో మోనోటోనిక్ ఇందులో రెండు ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, సెకండ్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్. ఇది ఎప్పుడు అబోవ్ బౌండెడ్ అయితే, above bounded, this is CGT, convergent. It is below bounded, this is CGT. This theorem is very important and are given 12 marks already given in our Cork University. Listen, this is the statement. Very simple, 2 or 3 words we have, steps, 5 steps or 6 steps is there given. This is very important. అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ స్టేట్మెంట్, ఈ స్టేట్మెంట్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ అంటే లిమిట్ కనుక్కోవాల్సిన అవసరం, నాట్ నెసరీ ద లిమిట్ పాయింట్. ఇట్ ఈస్ ద కేస్, ఇట్ ఈస్ ద మోనో. దిస్ టైప్ ఆఫ్ థీరమ్స్ ఆర్ దేర్. కాజీ సీక్వెన్స్ ఉంది, చాలా ఉన్నాయి ఇంకా, కానీ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్. బట్ మోనోటోనిక్ ఎందుకు ఎంట్రీ అయింది ఇన్ అవర్ ప్రాసెస్? why are enter the monotonic? Monotonic is increasing or decreasing. Directly say the CGT, convergent or divergent. మోనోటోనిక్ అబోవ్ బౌండెడ్ అవుతే, ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అబోవ్ బౌండెడ్ అయితే అది కాన్వర్జెంట్ అవుతుంది. డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ బిలో బౌండెడ్ అయితే అదేమవుతుంది? కాన్వర్జెంట్ అవుతుంది. ఇక లిమిట్తో పని లేదు. దర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎప్సిలాన్, మనం ప్రతిసారి రాసేవాళ్ళం ఎవ్రీ ఎప్సిలాన్ గెట్ దర్ ఎగ్జిస్ట్ క్యాపిటల్ సచ్ దట్ Sn మైనస్ ఎస్ లెస్ దాన్, ఇక నాట్ నెస్, అది అవసరం లేదు ఇక్కడ. ఇక ఇది మనకు ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద థియరీ, రైట్? సి now next, subsequence. What is the subsequence? See, ఈ సీక్వెన్స్ ఉంది, you know, Sn is a sequence. లీజన్. దీని సబ్ సీక్వెన్స్ కావాలంటే కొన్ని టర్మ్స్, Snలో కొన్ని టర్మ్స్ S1, S2, S3 ఇలా తీసుకుంటాం. ఇందులో N1, N2, N3 తీసుకుంటే Snk ఈజ్ ఏ సబ్ సీక్వెన్స్ అని చెప్పి, Snk ఈజ్ ఏ సబ్ సీక్వెన్స్ అని మనం చెప్పగలుగుతాం. దిస్ ఈజ్ ద కేస్. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/n ఫర్ ఆల్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 2, 3 తీసుకున్నాం మనం. అంటే ఏముంటుంది? 1/n, n ఈజ్ ఆల్సో ఎలిమెంట్ ఆఫ్ n. హియర్ 1, 1/2, 1/3 ఇలా వస్తాయి. ఒక n దగ్గర మనం ఓన్లీ 2k తీసుకున్నాం అంటే ఓన్లీ మనం ఈవెన్ నెంబర్స్ తీసుకోం. అప్పుడు ఏమొస్తుంది సిచ్యువేషన్? 1, 1/2, 1/4, 1/6 ఇలా వస్తుంది. ఇది సబ్ సీక్వెన్స్. n ఈజ్ ఈక్వల్ 2k మైనస్ 1, అప్పుడు ఏమొస్తుంది? 2k ప్లస్ 1, 1, 1/3, 1/5 ఇలా వస్తుంది. ఇగో రెండు, దిస్ టు ఆల్సో బి సబ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ ద సబ్ సీక్వెన్స్. యు సీ సబ్ సీక్వెన్స్ డెఫినేషన్.
and other problems next class. You see, it is very important theorem also be there in the class. Also you see in coming classes, you see important definitions and theorems like that. Thank you, my dear students. See.